on the interview, Wasim Bhai, the CEO, and like other people, they asked me this very funny question now that I think of it. আমার বয়স তখন 16-17 ছিল, I think 16. আচ্ছা Are we going to break some labor laws by hiring you, right? My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. So confirmation of a momentous occasion. Actually, like, was really important for me to learn then, and then how it helped me later on, right? So in high school, being a part of that 5% company developed my people skills, and then after that I took my graphic designing hat on further. I mean, aro beshi graphic designing kora shuru korlam, and I started learning more Fiverr or Odesk. এই দুইটা অনলাইন পোর্টালে or freelancing site আমি কাজ করা শুরু করলাম. So through that I was earning money, and I was also like improving my skills. করলাম না হয়, কিন্তু এটা তো পুরো ভার্চুয়াল. আমার তো আসলে ক্লায়েন্টের সাথে শুধু মেসেজের মাধ্যমেই কথা বলতে হয়েছে, অকেশনাল স্কাইপ কল, হোয়াটএভার. আমার to unlock my first opportunity here on the ground in Bangladesh, right? And this was in class 10 or class 11. To get my first job, so to speak, I had to go apply first, get called to an interview, and face the interview, right? On my interview, this was at a Y Combinator backed like startup, it's Chalda, right? Chalda.com. And on the interview, Wasim Bhai, the CEO, and like other people, they asked me this very funny question now that I think of it. আমার বয়স তখন 16-17 ছিল, I think 16. আচ্ছা Are we going to break some labor laws by hiring you, right? And আমি মানে হেসে দিয়ে বললাম যে I won't tell anyone if you want. I'm like, but that is the type of মানে social awkwardness কে ভেঙে এগিয়ে যে ওই রেসপন্স দেওয়া, that's and also facing the interview, it wouldn't have happened to me even like 2 years ago, right? Because I was so much in my head. So yeah, by interacting with people in events, by going out more, this all opened me up more as a person, made me more like less shy, as you would put it, right? তো ফাহাদ, তুই তো অনেক প্রোডাক্টিভিটি জাঙ্কি. সো আমি একটা স্টুডেন্ট যে সেকেন্ড থার্ড ইয়ারে পড়ি, অ্যান্ড আমার এই ইয়ারটাও তো ভালো যায় নাই. আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু বি প্রোডাক্টিভ অ্যাবাউট মাই নেক্সট ইয়ার. তো আমি কিভাবে আমার নেক্সট ইয়ারের নিউ ইয়র্ক রেজলিউশন সাজাইতে পারি, যদি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু বলতে পারিস? So two things. One is that I used to go about this exercise, right, of setting যে নতুন বছরে আমি এই জিনিসগুলো করব, আমার এই রেজলিউশন হবে, right? And I say air quotes a resolution because it's a very stigmatized term now. People are famous or infamous for setting New Year's resolution and not following up. They commit to things, ideal একটা scenario, ideal একটা world day at the start of the year, and then it's not executed throughout the year. Same case for me. I could not uphold them, and so I changed my entire process of doing this. I no longer set New Year's resolutions. What I now do is I do post-year reflections. আচ্ছা, এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে 2019, right? 2019-এ আমার জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ আমি পুরাটুক লিস্ট করি যে আচ্ছা জানুয়ারিতে আমি কি করছিলাম, ফেব্রুয়ারিতে কি করছিলাম, এভাবে পুরো আমি লিস্ট করি. তারপরে আমি এটাতে দেখি কোন জিনিসগুলো ভালো ছিল, কোন জিনিসটা খারাপ হয়েছিল এই মাসে, রাইট? সো কিছু অ্যাক্টিভিটিস, ফর এক্সাম্পল, আমি throughout this year একটা ডায়েট মেনটেন করছি, where I was eating low carb, I was doing maybe some form of fasting, আর ওইটা আমার ওভারঅল throughout the day বেশি এনার্জি দিছে, আমাকে বেশি প্রোডাক্টিভ হইতে দিছে. সো এটা ইজ আ গুড থিং, রাইট? And then there are many bad things. So for example, maybe I procrastinated on doing assignments, which ultimately resulted in me like getting a bad grade or disappointing people. এটা একটা negative emotion আমাকে শেষ করে দিছে, right? So that's marked as a bad thing. So আমি এটা পুরো 12 মাসের জন্য দেখি. দেখার পর all the good things, I definitely try to uphold these practices. আচ্ছা, হ্যাঁ, right? And then the bad things I set মানে troubleshooting টাইপের. এই ব্যাড জিনিসগুলো আমি যেন না করি,
what habits or what thoughts or prompts or what systems can I put in place so that I don't repeat these mistakes. Look, you will have very audacious goals. তোমার অনেক ইচ্ছা থাকবে, but the way that I think, for me at least, I think I will be able to achieve any of my goals is by making systems, making habits, and making like having discipline to follow through on some things to ultimately get towards that goal. So আমি এই জিনিসটা এখন করা শুরু করছি, where I reflect on these things, I set some resolutions about how to fix my bad parts throughout the year and go forward. আচ্ছা, আরে ভালো লাগছে অনেক। সো টু রিক্যাপ, ইউ মেক এ লিস্ট, ইউ ডু আ পোস্টিয়ার রিফ্লেকশন, দেখ হোয়াট ওয়ার্কড এবং ওটা আপহোল্ড করার চেষ্টা করস, অ্যান্ড ইউ সি হোয়াট ডিড নট ওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রাই টু সে কীভাবে আমি আমার হ্যাবিটস চেঞ্জ করবো সাচ দ্যাট ওই প্রবলেমটা ট্রাবল শুট হয়ে যায়। হ্যাঁ, দিস ইজ ফেনোমেনাল, থ্যাঙ্কস। তো ফাহাদ, তুই তো অন্ট্রপ্রেনার, ভিপি অফ প্রোডাক্ট অ্যাট পাঠাও, অনেক প্রোডাক্ট মার্কেটে নেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে। ধর আমি একটা স্টুডেন্ট বা আমি একটা রিসেন্ট ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট, আমার মাথায় আইডিয়া আছে, আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলছি, আমি ওটা মার্কেটে নিতে চাই বা আমি ওটা নিয়ে একটা বিজনেস চালু করতে চাই। হোয়াট আর দ্য স্টেপস আই শুড টেক? সো স্টেপ 1 হচ্ছে, and this is a scenario যেখানে তোমার মাথায় there's an idea, একটা আইডিয়া আছে। সো I'll give you an example. আমি একটা ফার্নিচার কোম্পানি বানাতে চাই অনলাইন, তাই না? আমি অনলাইন ফার্নিচার বেচবো ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ মাই আইডিয়া। কিন্তু সবার আগে বিফোর আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং আ প্রোডাক্ট, আমার এই আইডিয়াটা ভ্যালিডেট করতে হবে। আচ্ছা, ভ্যালিডেটের মানে কি? ভ্যালিডেটের মানে হচ্ছে আমি যে জিনিসটা বানাতে চাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েটা যাওয়াটা ইজ ওয়ান ওয়ে, আরেকটা ওয়ে হচ্ছে প্রবলেম দেখা, যে কি ওয়ার্ল্ডে সমস্যা আছে সেটার সলিউশনটা আনা। কিন্তু লেটস সে ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, এটা করতে চাও, মেবি ইউ সি দ্য প্রবলেম থ্রু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, সামথিং, যেভাবেই হোক, দ্য আইডিয়া হ্যাজ কাম টু ইউ। ভ্যালিডেট করার বিষয়টা এরকম যে কয়জন আসলে ফেস দ্য সিমিলার প্রবলেম, কয়জনের আসলে ডিমান্ড আছে অফ দ্য সলিউশন, এই জিনিসটা গজ করতে হবে। সো লেটস সে ইউ ডু দিস কোনোভাবে, থ্রু আ সার্ভে, বাই মেকিং আ প্রোটোটাইপ, কোনো একভাবে। দ্য ওভারঅল অবজেক্টিভ ডিউরিং দিস স্টেজ ইজ টু যত লো এফোর্ট ভাবে সম্ভব ভ্যালিডেট করা আইডিয়াটা। সো দেয়ার ইজ আ টার্ম হিয়ার যে লো এফোর্ট হাই ইম্প্যাক্ট, লো টাচ হাই ইম্প্যাক্ট। এটা আ গুড রিডিং মেটেরিয়াল ফর দিস ইজ দ্য লিন স্টার্টআপ মেথডোলজি। আচ্ছা, কত কম এফোর্টে হাই ইম্প্যাক্ট ভাবে আমি বুঝতে পারবো যে আমার আইডিয়াটা কতটুকু ভ্যালিড, কতজনের সাথে রেজোনেট করে। আচ্ছা, যদি রেজোনেট করে, which is I would give it like a 30 or 40% like probability, because you'll need to probably fine tune it a bit more. But let's say করে, তারপরে the next stage is actually building the product that people say they want or people you found to be worth. এখানে there's a whole other, it's a different set of ball game, but I think the first part is what we're talking about right now. So once the idea hits your mind, ফার্স্টে হচ্ছে আমার আইডিয়াটা ভ্যালিডেট করতে হবে, এবং মানে কি ভ্যালিডেট করাটা ওয়ে হচ্ছে যে কত কম এফোর্টে কত বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলাতে চাই, এবং যদি উই ফাইন্ড প্রবলেমস ওইখানে উই উইল ট্রাই টু মানে আর কি ফাইন টিউন ইট সাচ দ্যাট আইডিয়া ভ্যালিডেশন পর দেন উই ক্যান মুভ টু প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। ওকে ফাদ, তো ধর আমার এন্টারপ্রেনার হওয়ার ইচ্ছা নেই, ঠিক আছে, আমি লো রিস্ক মানুষ, হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে ভালো একটা জব পাবো আফটার গ্র্যাজুয়েটিং। আমি যে মেজর পড়তেছি ওই মেজরও মার্কেটে জব নেই ইউনিভার্সিটিতে, সো আমার নিজ থেকে যা শিখতে হবে, ইউনিভার্সিটিও ভালো লাগে না। সো হোয়াট আর সাম কনক্রিট স্কিলস আমি এখন ডেভেলপ করতে পারবো সো দ্যাট আমি টেক ওয়ার্ল্ডে যেতে পারি? টেক ওয়ার্ল্ডে যেতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট লাইক most so the way to think about this is that what skill can you learn that covers most of your bases, and what I mean by that is for any early graduate you have an idea of what you want to do, it's very likely that this idea will change over time. So as you are figuring out what you want to do, it's probably best to learn skills which are applicable through a wider range of industries and fields. Such a skill is data, right? Data খুবই ব্রড, অনেক কিছু আছে, মেশিন লার্নিংও আছে, আবার জাস্ট এক্সেলে ডেটা ম্যানিপুলেশন আছে, and excel data manipulation is I would say where to start.
So if you were to build your skill sets in data, the first thing is use the most common and low, like minimum expectation tool, which is in this world Excel. Master Microsoft Excel. আচ্ছা Master it, right? And then to take it one step further, master query languages. আচ্ছা Because the world we're moving in right now, especially in technology, especially in tech, is one with large data sets. এই large data sets-টা বোঝার জন্য or making use of it, working in this field, you need to know a querying language. আচ্ছা You need to know how to manipulate data through tools or a querying language. So SQL, R, কিছু একটা. Most preferably SQL. Learn it. And then there are other things. So for example, Python to automate and like do tasks faster. But the first two, I think, will require, if you were to do it well, will require you some time. So start with these. আচ্ছা পারফেক্ট